by sea. Do you know that drugs by sea are down 98%? And I said, that's a hell of a weapon. And they said, well, give it a shot. It worked very well. We've knocked out, I think, 28 or 29, all of them, almost all of them. They'll all be gone. By the time I'm finished speaking, they'll be gone. These people work very fast. But I'm pleased to report that earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we, huh? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone. Totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. And frankly, nobody has ever seen anything like it. Nobody's ever seen anything like what you're witnessing now, and that can include the original killing of Soleimani and al-Baghdadi, two of the worst killers in the world that I did, as well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. We obliterated it. They don't have nuclear potential. And then after Midnight Hammer, and then we left, we figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years. And that's because, there'll be some day when you don't have me as president. You'll have perhaps you'll have a weak, pathetic person like we've had in the past, mostly all. Like Barack Hussein Obama, who signed one of the worst deals ever with Iran, where they were going to give up everything. Remember when he filled up a 757 with billions of dollars of cash and sent it to Iran? Billions. People forget that. That's when I realized the presidency is very powerful. When you could put over $1 billion in an airplane and fly it over and give it to a foreign country that's your enemy. How stupid was that? But that deal, the Iran nuclear deal, gave them the right to have a nuclear weapon as of 3 years ago. If I didn't terminate that deal, I terminated it very quickly. If I didn't terminate that deal, they would have had nuclear weapons, and this world would right now be a different place, much different place. Believe me. And then Biden, he came along. He had no clue. He didn't know what the hell he was doing. But what they did was incredible. Everything they did was wrong. Think of it. Afghanistan, Biden, Afghanistan. The most embarrassing day in the history of our country. Embarrassing. 13 dead, but hundreds and hundreds are dead I count both sides. I do. I count both sides. Sorry. But hundreds and hundreds of people dead. And instead of leaving from Bagram, they fled. I hate to even say it. There's no reason. We were in there. I was the one. We're going to get out. We're going to get out with strength and dignity. We're pounding the hell out of them. They didn't like Donald Trump, the Taliban. They would do anything I asked them to do. You know that. And this guy comes in, left all the equipment behind. I said, every piece of equipment will be taken out with us. They said, no, it's better to leave the plane. I said, why is it better? Well, I think it's more cost efficient to leave the plane. No. You got a brand new fighter jet, $150 million. You give it a tank of gas, little jet fuel, and you fly it out. They said, sir, I think it's better to leave the plane. These are the exact opposite generals as we have now. Do we love General Raisin Cane?
He's great. But oil prices are already coming back down, and it's going to come down, but we're not leaving until that job is finished, and it's going to be very fast. It's going to be very fast, but we're not going to count on having competent presidents. We have to assume we're going to have incompetent ones, like the one we had last time that couldn't walk off a stage. Remember? He'd finish with a speech. The speech would last about 2 minutes. People would come out, not many, like 2 people. And he'd be finished with the speech, and then he could never find his way off the platform. He'd look around over here. There's so many stairs. Like I have 4 sets of stairs on this platform. Usually they have at least that. He couldn't find, or walking up Air Force One. Now, I know the problem with this, it can happen. You could slip, I could slip. I came downstairs today that was soaking wet. You know, it's a little rainy today. And I have steel stairs, and I'm saying, ay, ay, ay. But I do it very slowly. I grab that thing, because nobody cares if you set a speed record. The only thing I admired about Barack Hussein Obama, which was nothing, actually, but the only thing is the way he bobbed down. Remember? He'd bob. Hey, you talk about unpresidential. He's bobbing. And I couldn't believe that he made it without at least a noticeable major fall. But Biden was the opposite. Biden couldn't even walk up the stairs. He fell 3 times walking up the... And the world watches that, and they don't like seeing it, although they actually do like seeing it, because they say, what the hell is going on? Or when he fell at the Air Force Academy, right? And the general was standing there, could have caught him, but he didn't want to drop the paper that he's holding in his hand. So Biden went down for the count. Now, we have a country now that's respected, and we don't play games, and we have the greatest military, and it's so nice to see. It's so nice to see. And they want to get back in office for the midterms, and you can't let them. Did you see that they went to Munich, right? You saw that, right? You saw Gavin Newsom. He admitted that Gavin Newsom. So I think his career is over, okay? Let's get off the teleprompter for... Do you mind if I get off the teleprompter for a couple of minutes? Because this is... You know, I have these great speech writers. I drive them crazy because half of the time I'm not. But Gavin Newsom, in an interview... You have a doctor in the house, please? Doctor? Yeah, take your time, please. אוקיי, אנחנו בשידור הזה של טראמפ מקנטקי, ראיתם אותו עושה ממש סטנדאפ לתומכים שהגיעו לשם מהמפלגה הרפובליקנית, מדבר גם על מה שקורה באיראן, ומה שאנחנו רואים עכשיו על המסך זה שאחת הנשים ככל הנראה התעלפה שם. טראמפ עוצר את הנאום שלו, מתייחס לזה, מסובב את הראש, מבין שקרה משהו, קורא בעצמו לרופא, וזה מה שאנחנו רואים על המסך כרגע. אם נסכם כמה מהכותרות שלו בנאום הזה, בן יניב, קודם כל הוא אומר, אנחנו לא רוצים לסיים את העבודה, אנחנו רוצים לנצח את העבודה. רוצים לסיים את העבודה, אנחנו לא רוצים לעזוב את איראן מוקדם מדי. וזה כמובן במסגרת עולם המסרים הסותרים של דונלד טראמפ, שהוא אמר שאנחנו בדרך לסיור או טיול קצר באיראן. שאלו אותו מוקדם יותר לפני ההצהרה הזאת, אתה אמרת שזאת מלחמה, ולאחר מכן אמרת שזה טיול. מה זה, אדוני הנשיא? הוא אמר, זה שניהם. עבור איראן זאת מלחמה, ועבורנו מדובר בטיול. יש לנו מדינה שלא משחקת משחקים, שמכבדים אותה, הצבא החזק בעולם, הוא כמובן סוגר חשבונות עם יריביו הפוליטיים, ברק חוסיין אובמה וג'ו ביידן, על ההסכם האסוני שלהם עם איראן בעשור הקודם. הוא אומר, אחרי מבצע פטיש של חצות, האיראנים חזרו לשקם את היכולות שלהם, אז היינו חייבים לחזור לשם. אנחנו חייבים לסיים את העבודה עכשיו, כדי שלא נחזור עוד הפעם בעוד 2 או 3, כדי לעשות את אותה עבודה. אנחנו חייבים להציל את... הוא אומר גם, יום אחד אני לא אהיה נשיא, ואולי יהיה נשיא חלש כמו ברק חוסיין אובמה, לכן אנחנו צריכים לסיים את העבודה. כלומר... כן, אותם דברים. בכל מקרה, אין פה משהו חדש, צריך להגיד
לציבור שצופה בנו, דונלד טראמפ לא חושף כאן דברים חדשים בהיבט הזה, אבל בסך הכל הנשיא האמריקאי מאוד מכוונן מטרה, הוא מדגיש את הסיפור הזה שאמריקה מאפשרת את המשך זרימת הנפט ממצרי הורמוז, הוא לא נותן לתעמולה ולאיומים של משטר האייתולות מאיראן להשתלט על השיח הזה, הוא לא רוצה לתת לאיראנים לקבוע מה יהיה מחיר חבית נפט, הוא רוצה לקבוע שהמחיר של חבית נפט יישאר הרבה מתחת ל$100, ובינתיים צריך להגיד כבר יום שני ברציפות שהוא מצליח, הוא דיבר על כך שלא נשאר חיל אוויר, לא נשאר חיל ים, הוא דיבר על אותן הפצצות של סירות איראניות שניסו להטמין מוקשים במצרי הורמוז ולהפוך את זה לאזור שבאמת אי אפשר להסתובב בו. זה נגמר, דונלד טראמפ משתמש עכשיו כפי שאנחנו רואים במלחמה הזאת באיראן עבור מערכת הבחירות שלו, ניסיון מאוד מעניין פנימה, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, אבל כלפי חוץ, מה שחשוב כרגע זה שדונלד טראמפ אומר, אנחנו אמנם בטיול קצר, אבל אנחנו רוצים לסיים את העבודה, ואנחנו לא רוצים לצאת משם מהר מדי. כן, אז אנחנו כמובן עוקבים כל העת, כמו שאתם רואים, ותושבי הצפון גם חשים על בשרם, כל העת מתחים בלתי פוסקים מהצפון, אזעקות בלתי פוסקות. תושבי הצפון, אנחנו איתכם, ובזכות העמידה האיתנה שלכם, באמת צה"ל יכול להמשיך ולעשות את העבודה. אנחנו עם עין אחת נשארים על מה שקורה בארצות הברית, אבל רוצים לשמוע על מה שקורה כאן בצפון. גל טובי כתבתנו, עדכון שלך. כן, אז בדקות האחרונות חדירת כלי טיס עוין וירי לעבר הצפון, מעבר לקו העימות, דרום הגולן ובאזור שם. כרגע מתבצעים ניסיונות להירט אותו, ובנוסף לפני כ10 דקות הייתה עוד חדירת כלי טיס עוין לעבר הצפון, שזה יורט בהצלחה כמובן. בשלוש שעות האחרונות אנחנו מתמודדים כאן עם אזעקות בלתי פוסקות אל עבר כל הצפון, לכן חשוב מאוד גם בשעה הזו להמשיך להישמע הנחיות של פיקוד העורף, להמשיך לשהות לצד המרחבים המוגנים, ובאמת ככל הנראה צפוי לנו לילה לא פשוט כאן לתושבי הצפון, אבל חשוב להישאר חזקים בתקופה הזאת ולהמשיך להיות דרוכים לכל מצב שיהיה. אני אמשיך לעדכן כאן מהצפון בהתפתחויות נוספות, בינתיים בחזרה אלייך ושיהיה לילה שקט. גל, תודה רבה. אנחנו נמשיך להתעדכן דרכך. ליאור קצב, אנחנו רואים את העורף סופג הרבה. באמת בזכות ההישמעות להנחיות, אנחנו ברוך השם מדווחים רק על האזעקות ולא על נפילות, וצריך לחזק את תושבי הצפון, הם עוברים שנתיים וחצי לא פשוטות. טוב, תושבי הצפון כבר עוברים עשרות שנים לא פשוטות של ירי, בהתחלה ירי קטיושות, אחר כך רקטות כאלה וטילים כאלה ואחרים, אבל צריך להבין שהפעם יש באמת הבנה בממשלת ישראל וגם בצבא שחייבים ללכת הפעם עד הסוף. אנחנו לא מגיעים לסבב נוסף בלבנון ולא סבב נוסף נגד החיזבאללה. הפעם יש באמת מגמה אמיתית ורצינית לחסל אחת ולתמיד את היכולות הצבאיות של החיזבאללה ולהסיר את האיום הקיומי הזה מעלינו. חשוב להדגיש שהיום במהלך אחר הצהריים היה כבר ידיעות מודיעיניות אצלנו כאן שאומרות שהחיזבאללה בתיאום מוחלט עם איראן תלך למתקפת של ירי ומטח ירי של למעלה ממאות טילים שנורו לכאן בשעות האחרונות. הייתה הערכות לכך, הייתה מוכנות לכך. נכון שיש שאלה על המצע, לא תקף קודם לכן, אני לא רוצה להיכנס לשיקולים מבצעים כאלה ואחרים, אבל חשוב להבין שלצד כל זה, לצד הקושי, וזה קושי עצום לתושבי הצפון, יש לנו מערכות הגנה מהטובות המתקדמות ביותר בעולם, ותושבי הצפון מבינים שכולנו משלמים עכשיו מחיר יקר, אבל אנחנו משלמים מחיר כדי להסיר את האיום הזה מעלינו. אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו, חייבים את זה לדורות הבאים. זה לא עוד סבב שאנחנו גם כן יכולים לפנות את התושבים ולחזור לשם. הפעם המגמה היא באמת אמיתית. שמעתי היום שחטיבת גולני בדרך ללבנון. אני מניח שגם כן נתחיל שם איזשהו תמרון קרקעי כזה או אחר, וישראל גם תיקח על עצמה את השליטה עד הליטני כדי להבטיח אחת ולתמיד שאנחנו באמת מסירים את האיום הזה מלבנון. ראשי הרשויות בצפון היו אלה שכשנחתם ההסכם המביש, ואני אומר רק מביש בזמן הזה, מול החיזבאללה בנובמבר 24, אז ראשי הרשויות אמרו, היום נפתחה מלחמת לבנון הרביעית, ואמרו להם, על מה אתם מדברים? החיזבאללה ייקח לו שנים להתאושש, מהמכה שהוא חטף, נסראללה נפל וכו' וכו', אבל ראינו שלצערנו לא כך פני הדברים, והחיזבאללה באמת
התאושש מאוד מאוד מהר. אנחנו רואים היום באמת מכה מאוד מאוד קשה. כן. אני מקווה שהפעם כן צה"ל ידע לטפל בזה בצורה כזו, שזה לא... אנחנו מיד נרחיב, חוזרים לנאומו של טראמפ. A cognitive deficiency. Okay. Right? And when he admitted this, I said, I think he just lost the Democrat nomination. What do I know? But you know what? I'm for everybody, but you know, when it comes to president, you gotta be sharp. You gotta be sharp as hell. One of the greatest victories we have achieved for hardworking Americans with the help of our great Republican majorities in Congress is no tax on tips, no tax on Social Security, and as I told you before, no tax on overtime, which affects you. 800,000 Kentucky seniors. And every Democrat voted against it. So remember, and they'll terminate it. If they take power, they'll terminate it. 800,000 Kentucky. So you have, think of that. You have no tax on Social Security. 800,000 seniors, and they will end it. We got to win the midterms. We also made interest on auto loans tax deductible. First time that's ever happened, but I did put a little proviso. The car has to be made in America for you to get it. Our tax cuts are projected to raise incomes in the Commonwealth by $5,400, boost household take-home pay for you by nearly $10,000 and protect more than 84,000 Kentucky jobs at a minimum. And some of the jobs we're creating or protecting are right here at Verse Logistics. So let me call up your outstanding CEO, Paul. Come on up real fast, Paul. Come on. Paul Verse. Come on up here, Paul. Let's go. Do it fast, Paul. They don't want to hear from you.